русский для жизни и работы. Урок 2. Это Амид. Lesson 2. This is Amid. We continue to learn how to read Russian beautifully and correctly. There is one type of word stress in the Russian language. Word stress is when you stress with your voice a certain vowel in a word. This is how word stress is shown in writing. In this course, you will see the stress mark everywhere. If you see this mark above a letter, this means the letter has to be pronounced loudly and energetically, like in the alphabet. For example, the vowel O. This letter can be pronounced as O. just like in the alphabet. Он. Плов. Футбол. Он. Плов. Футбол. If there is just one vowel in a word, for example, Он. and Плов. the stress is put on that single vowel letter and it sounds beautiful, like in the alphabet. Он. Плов. On the one letter in a word can be stressed. If you see that the stress mark is not over the letter, О. but is over some other letter, it means the letter О. must be pronounced as, А. for example, А. Она. Вода. Рынок. Она. Вода. Рынок. in Russian, the stress is free. It means you should try to memorize all of the words exactly as they sound in this course. For example, in the word, Она. the stress is at the end of the word. And in the word, Рынок. the stress is at the beginning of the word. Она. Рынок. Please repeat after me and memorize all of the words in this course with correct pronunciation. The same rule applies to the vowel Е. if there is a stress mark over the letter. Е. It makes the sound И. like in these words. День. Место. День. Место. And if there is no stress mark over, Е. it changes and makes the sound И. like in these words. Телефон. Петербург. Телефон. Петербург. The same rule applies to the vowel. Я. If there is a stress mark over the letter, Я. it makes the sound А. like in these words. Мяч. Мясо. Мяч. Мясо.
And if the stress mark is over some other letter, the letter Я, changes and also makes the sound И, like in the words 9500, 9500. words that describe people and animals. Answer the question Кто? who. Everything else answers the question Что? what. For example, we are talking about these people and the cat. Кто? Амид. Кто? Мария. Кто? Кот. Кто? Амид. Кто? Мария. Кто? Кот. Что? This is the spelling, but it is pronounced as Что? Что? Кафе. Что? Плов. Что? Телефон. Что? Кафе. Что? Плов. Что? Телефон. the word Это. can refer to people, animals, and things. The word Это. is used for one. For example, Это Амид. Это Мария. Это кот. as well as for several objects. Это Амид и Мария. Это Амид. Это Мария. Это кот. Это Амид и Мария. The word Это can refer to people, animals, and things, one or several. это кафе. Это телефон. Это плов и борщ. Это кафе. Это телефон. Это плов и борщ. So, we can ask about people and animals. Кто это? Who is this? This question can be asked about one person or animal, or about some of them. Кто это? Это Амид. Who is this? This is Amid. Кто это? Это Мария. Who is this? This is Maria.
Кто это? Это кот. Who is this? This is a cat. Кто это? Это Амид и Мария. Who are these? These are Amid and Maria. Кто это? Это Амид. Кто это? Это Мария. Кто это? Это кот. Кто это? Это Амид и Мария. The question Что это? can be asked about one or several inanimate objects. In other words, about anything that is not a person or an animal. Что это? Это кафе. What's this? This is a cafe. Что это? Это плов и борщ. What are these? These are a plov and a borscht. Что это? Это телефон. What's this? This is a telephone. Что это? Это кафе. Что это? Это плов и борщ. Что это? Это телефон. Questions are easy to ask. You do not have to change anything. Only the intonation changes. Это плов? Is this a plov? Answers are easy too. Да, это плов. Yes, this is a plov. Да, Means yes. это плов. Да, это плов. Is this a plov? Yes, this is a plov. Это Амид и Мария. Да, это Амид и Мария. Are these Amid and Maria? Yes, these are Amid and Maria. Это плов. Да, это плов. Это Амид и Мария. Да, это Амид и Мария. How do you say no in Russian? Это плов? Is this a plov? Нет, это не плов. No, this isn't a plov. In a negative answer, two negations appear. Нет, не. Нет, это не плов. Нет, не.
Это плов? Нет, это не плов. Is this a plov? No, this isn't a plov. Это амид? Нет, это не амид. Is this a mead? No, this isn't a mead. Это плов? Нет, это не плов. Это борщ. Is this a plov? No, this isn't a plov. This is a borscht. Это плов? Нет, это не плов. Это амид? Нет, это не амид. Это плов? Нет, это не плов. Это борщ. This lesson is finished now. Thank you for your attention. Please proceed to the practical part below.